നമസ്കാരം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയപാത 66 പല ജില്ലകളിലും വിള്ളൽ. ചാവക്കാട് മണത്തല മേൽപ്പാലം 50 മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ തകർന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ വിള്ളൽ ടാറിട്ടു മൂടി. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ മലപ്പുറം കൂരിയാടും കൊഹിനൂറും കണ്ണൂർ കുപ്പത്തും പ്രതിഷേധം. പലയിടത്തും വീണ്ടും മണ്ണിടിഞ്ഞു. കൂരിയാട് വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം സ്മാർട്ട് റോഡിനെ ചൊല്ലി തദ്ദേശ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയും അവകാശവാദവും. പരസ്യങ്ങളിലും ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളിലും ഉദ്ഘാടനത്തിലും മന്ത്രി എം. രാജേഷിനെ ഒഴിവാക്കിയതായി ആരോപണം. അതൃപ്തി അറിയിച്ച് എം. രാജേഷ്. ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്ന് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വിട്ടുനിന്നുവെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് അനാരോഗ്യത്തെ തുടർന്നെന്ന് വിശദീകരണം. ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയായ കൈക്കൂലി കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ശേഖർ കുമാറിനെതിരെ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് വിജിലൻസ് എസ്.പി. ശേഖർ കുമാറിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയത് പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് എസ്.പി. എസ്. ശശിധരൻ. ഇടനിലക്കാർ ഭൂമിയും വീടുകളും വാങ്ങിയ രേഖകൾ വിജിലൻസിന്. കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനായി പലരിൽ നിന്നായി തട്ടിയത് 30 കോടിയിലേറെ രൂപ. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. കോഴിക്കോടും വയനാടും യെല്ലോ അലർട്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് 3 ദിവസത്തിനകം കാലവർഷം എത്തും. കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്. (2036) ഒളിമ്പിക്സ് വേദിക്കായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ സംഘം അടുത്ത മാസം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോകും. ഗുജറാത്തിന് ഒളിമ്പിക്സ് വേദി അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം. സംഘത്തിൽ PT ഉഷയും. 2030 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വേദിക്കും അവകാശം ഉന്നയിക്കും. തൃശൂർ ചാവക്കാട് ദേശീയപാത 66 വിള്ളൽ. മണത്തലയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിൽ ടാറിട്ട ഭാഗത്താണ് വിള്ളലുണ്ടായത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി ടാറിട്ട് വിള്ളലടച്ചു. മണത്തല വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിലെ മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിലെ ടാറിട്ട ഭാഗത്താണ് 50ഓളം മീറ്റർ നീളത്തിൽ വലിയ വിള്ളൽ വീണത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് പാലത്തിൽ വിള്ളൽ കാണുന്നത്. തുടർന്ന് റോഡിലെ വിള്ളലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേൽപ്പാലത്തിലാണ് വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മക്കളായിട്ട് ഇന്നലെ നടക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി ന്യൂസിൽ വേറെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ NH ക്രാക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് കണ്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പാലത്തിൽ ഒരു വലിയ ക്രാക്ക് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു. ഞാൻ ആ അധികൃതർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചെയിനേജ് നമ്പറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തത് അവർക്കത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിലവിൽ ഈ ഭാഗം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല. വിള്ളലിലൂടെ വെള്ളമിറങ്ങി മലപ്പുറത്തുണ്ടായതുപോലെ പാലം തകരുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് നാട്ടുകാർ. അമൃത ന്യൂസ്, തൃശൂർ. മലപ്പുറം കൂരിയാട് 6 വരി ദേശീയപാത തകർന്നതിൽ സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. അതേസമയം ഇപ്പോൾ കൂരിയാട് വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ടി കെ അരവിന്ദൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. അരവിന്ദൻ, വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയാക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമൊക്കെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്? അഖില, അല്പസമയം മുൻപാണ് വിദഗ്ധ സംഘം കൂരിയാടെത്തിയത്. ഇപ്പോഴും ഇവർ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ജയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള അനിൽ ദീക്ഷിത്, അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ജെമ്മി തോമസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ കൂരിയാട് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. പ്രധാന റോഡ് 6 വരി പാതയിലെ പ്രധാന റോഡ് തകർന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം സർവീസ് റോഡും താഴെയുമെല്ലാം പരിശോധന നടത്തും. എന്തായാലും ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇനി പോവുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടുകാരും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അവർ നിരന്തരം ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാടത്തുകൂടിയുള്ള റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം, പാലമാണ് ഇവിടെ അഭികാമ്യം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ UDFും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരുമെല്ലാം അത് ദേശീയപാത അധികൃതരുടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അക്കാര്യത്തിലൊന്നും നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്. എന്ത് നിലപാടാണ് അവർ എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്, എന്തെല്ലാം പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഇത്തരം തടസ്സങ്ങളെ ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള കാര്യം.
എന്തായാലും കരാർ കമ്പനി പറയുന്നത് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ മഴയാണ്, നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കരാർ കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്തായാലും പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അഖില. ശരി, അരവിന്ദനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്. എവിടെയാണ് പാളിച്ച ഉണ്ടായതെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉടനെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിനടുത്ത് കുപ്പത്ത് ദേശീയപാതയിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. ഇന്നലെ കനത്ത മഴയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ദേശീയപാത 66 നിന്ന് ചെളിയും മണ്ണും സമീപത്തെ റോഡുകളിലും വീടുകളിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിലവിലെ ദേശീയപാത രാവിലെ നാട്ടുകാർ ഉപരോധിച്ചു. ദേശീയപാത 66 നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് ചെളിയും മണ്ണും ഒഴുകിയെത്താൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും. മഴ ശക്തമായതോടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത വഴിയുള്ള യാത്ര പലയിടങ്ങളിലും ദുരിതമായി മാറുന്നു. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ദേശീയപാത തകർന്നതും സർവീസ് റോഡുകളിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും തുടർച്ചയായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനിടയാക്കുകയാണ്. കാലിക്കടവിലും നീലേശ്വരത്തും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സർവീസ് റോഡും ദേശീയപാതയും തകർന്നത് ഗതാഗതത്തിന് ദുരിതവും തടസ്സവുമായി മാറുകയാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് കല്യാൺ റോഡിൽ മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെയായി ക്രൈസ്റ്റ് സ്കൂൾ പ്രദേശത്ത് ദേശീയപാതയിൽ തന്നെ റോഡിന് വിള്ളൽ വീണതോടെ സ്ഥലത്ത് ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ 53 മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ദേശീയപാതയിൽ വിള്ളൽ വീണത്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന കാലിക്കടവിലും നീലേശ്വരം മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷനിലും സർവീസ് റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം വ്യാപാരികളും യാത്രക്കാരും ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ്. ചെളിയും വെള്ളക്കെട്ടും മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗത തടസ്സത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ കരാർ കമ്പനി ഒരുക്കാത്ത കാര്യം നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹൈവേ മൊത്തം വെള്ളക്കെട്ടില് മുങ്ങിയിട്ടായത്. കടയിലേക്ക് ഷട്ടറിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൂടി വെള്ളം കയറി. അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഈ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടാതൊരു അപാകത ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ 3 ദിവസം കട തുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയമായ പ്രവൃത്തികൾ ഒറ്റ മഴയിൽ തന്നെ റോഡ് കുളമാകുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയപാത പ്രവൃത്തികൾക്കിടെ കുന്നിടിഞ്ഞ് തൊഴിലാളി മരിച്ച മട്ലായിൽ കാഴ്ചകൾ ഭീതിജനകമാണ്. ഇവിടെ ശക്തമായ മഴയിൽ വെള്ളത്തിനൊപ്പം കുന്നിൻ മുകളിലെ മണ്ണ് റോഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അമൃത ന്യൂസ്, കാസർഗോഡ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പാരഡിം ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം കാൻഡിൽ ലൈറ്റ്സ് ടു ബ്രഹ്മോസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രശസ്ത കോളമിസ്റ്റും പ്രഭാഷകനുമായ എസ് ഗുരുമൂർത്തി രാജ്ഭവനിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ സംപ്രേഷണം കാണും. തവ ശുഭനാമേ ജാഗേ തവ ശുഭ ആശിഷ മാഹേ ഗാഹേ തവ ജയ ഗാഥ जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request the Honorable Governor to light the traditional lamp and offer floral tributes to Lourdes Barzamba. Sir, please. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ
രാജ്യം ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ശക്തമായ Now I പോരാട്ടം. request Dr. Shri Devendra Kumar Dadawat, IAS, Additional Chief Secretary to Governor, to deliver the welcome address. Sir. Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekarji, our esteemed guest, Shri S. Gurumurtiji, dear friends, good evening to all. Today we have gathered here to enrich us from the nuggets of wisdom from distinguished speaker and columnist Shri S. Gurumurtiji. He is here with us on the invitation of Honorable Governor of Kerala to deliver a talk on the topic Operation Sindoor, Paradigm Shift from Candle Lights to BrahMos. On this occasion, it's my honor and privilege to deliver the welcome speech on behalf of Honorable Governor of Kerala. First and foremost, I extend heartfelt gratitude to our esteemed guest, Shri S. Gurumurtiji, noted speaker and columnist, for accepting the invitation to share his expertise and valuable insights with us on the moments of splendid brilliance of talent, temperament and prowess of India showcased during Operation Sindoor, which had left the world awestruck and left the architect of terror ruining and licking its wounds. Sir, we are truly honored to have you here in Raj Bhavan, Kerala. We all are waiting with bated breath to hear more from you. Sir, I extend you a very, very warm welcome on behalf of Honorable Governor of Kerala. I pay my rich respect and homage to Pahalgam Martyr N. Ramchandran and welcome his family members who have come from Ernakulam to be with us on this occasion. Now I welcome the august audience for sparing valuable time and encouraging presence. I am confident that your thoughtful contribution during question answer session would be an icing on the cake. Last but not least, I also welcome the Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekarji, the guiding light not only for this event but for all our endeavors of Raj Bhavan, Kerala. We all know that Honorable Governor Sir has been enriching the society with his nuanced knowledge and experience, providing a wealth of information and constant inspiration. Honorable Governor of Kerala will deliver the presidential address embellished with concise and sagacious motivational insights. Now I conclude and once again welcome our esteemed guest, Shri S. Gurumurtiji, and everyone who are here to make this occasion a memorable and impactful experience. Thank you very much. Nanni, Namaskaram, Jai Hind. Thank you, sir. Now I request the family members of Pahalgam Martyr N. Ramachandran to come forward to receive the honors of Honorable Governor, sir. പെഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കൊച്ചി സ്വദേശി രാമചന്ദ്രൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഗവർണർ ആദരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളും കൊച്ചുമക്കളും രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പാരഡിം ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ്സ് ടു ബ്രഹ്മോസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രശസ്ത കോളമിസ്റ്റും പ്രഭാഷകനുമായ എസ് ഗുരുമൂർത്തി സംസാരിക്കും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിലാണ് പെഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാമചന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തെ ഗവർണർ ആദരിക്കുന്നത്. ഭീകരാക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് രാമചന്ദ്രനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മകൾ ആരതി, അവരുടെ 2 മക്കൾ, അവരെയും ഗവർണർ ആദരിക്കുകയാണ്. ഭീകരാക്രമണത്തിനെതിരെ രാജ്യം നടത്തിയ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രഭാഷണം രാജ്ഭവൻ നടത്തുന്നത്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ രാജ്യം എന്നും ശക്തമായി പോരാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്ത് 100ഓളം ഭീകരരെ വധിച്ച് ഇന്ത്യ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ Respected Gurumurthy ji, my ACS, Dr. Dhodawat ji, respected family of N. Ramchandran ji, all other dignitaries from different parts of our state, particularly from Trivandrum, friends, sisters and brothers. Today we have gathered just to understand what the Pahalgam issue was and what this Operation Sindoor was. I will not come elaborately over it, and I don't have knowledge of that extent. But Gurumurthy ji is with us. I need not tell you about him, his stature, his caliber and expertise over these issues. Just few days back, I read his article in the New Indian Express here, and I was fascinated to see that it was in 2 parts. That I must speak to Gurumurthy ji. So I called him on telephone and I requested him to come to Trivandrum, to Raj Bhavan, and give your all the things, all expertise, and whatever you have to say that you have already said, but still there are much more things to be told to us. Please come. I am very happy that he has come here on the invitation of not only my invitation, it is your invitation to him. So on your invitation he has been here. The change in the world of the warfare is very much evitable, and it is very much seen in the country now by the whole world. How the next warfare is going to be, it has to be, the message it has given to the world that
Non-contact war can be fought now, and that is what the present government led by Narendra Modi ji has given the message to the world. This is how the warfare will be now. And that particular warfare and expertise was not limited to certain people, certain skilled engineers. It was the efforts of years together of our engineers right from Delhi to ISRO here. All those people have contributed towards it, and what we have seen today, the shift in the warfare technique. Why it was to be done, why it was necessary, how it could have been in a different way, whether there were any other ways, all this will be discussed by Guru Murthy ji here. But we all have to be here that we are a country, one country. We are a one people. That message has to be taken away from this particular gathering, this function. I always intended to have such gatherings when I was in Bihar, in Patna, and we did that. And we wanted to have all such because the very vision of our Prime Minister of Vikasit Bharat, that all adds to it, the vision of Vikasit Bharat. So that is how we have to now progress gradually. Ultimately, we all are here to hear Guru Murthy ji and not me. So I will not stand between you and Guru Murthy ji for long. I take your leave. Nanni, Dhanyavad. Thank you, sir. Now I request Shri Hari S. Karta, OSB to Honorable Governor, to deliver the introductory speech on Shri Guru Murthy ji. Honorable Governor, respected Shri Guru Murthy ji, respected Shri Dodawat ji, guests of honor, dear brothers and sisters. I have been assigned the proud and pleasant task of introducing Shri Guru Murthy ji. It is indeed pleasant and proud, but at the same time, it is an uphill task, a difficult task, an embarrassing task. Just like exposing the bright, brilliant, powerful, burning sun with the help of a lit candle, I am taking up the job with all humility. While beginning to introduce Guru Murthy ji, I am reminded of Bhagavan Krishna's advice in the Bhagavad Gita to the perplexed, confused Arjuna in the battlefield of great Mahabharata at Kurukshetra, where Bhagavan tells Arjuna, Nimitta matram bhava savyasajin. So with that spirit of humility, I am being just an instrument in the hands of the Rajbhavan Kerala, in the hands of particularly the Honorable Governor, who is the guide, guardian and philosopher of this august function. Sri Guru Murthy ji actually needs no introduction. I say it because to we Indians, neither the Himalayas nor the Ganges, Ganga, need any introduction. Guru Murthy ji is a personality who is as tall and towering as the Himalayas and as deep and serene as the Ganga. But still, for the sake of the formality, I am venturing into the task. By profession, Guru Murthy ji is a chartered accountant with a roaring practice. But by passion, he is a journalist par excellence,
a popular columnist, a campaigner, and all that. Therefore, it may be out of place, it may be ridiculous just to introduce him as an orator or a columnist or a journalist. In fact, he is all these and much more than all this. Gurumurthy, he has been a relentless campaigner against corruption. As a journalist, I would describe him as the father of Indian investigative journalism. Because as a student of journalism, I was inspired into this profession. I was induced into this profession by his articles exposing the corruption in high places in the corporate world. In fact, even Ramnath Goenkaji, in his biography, in his autobiography, he has paid glowing tributes to Sri Gurumurthy Ji. Besides being a journalist, besides being a columnist, besides being a chartered accountant, he was also the guide, guardian and philosopher of the Sangh-sponsored, Rashtriya Swayamsevak Sangh-sponsored Swadeshi Jagran Manch. As the helmsman of Swadeshi Jagran Manch, he had advocated a new economic policy for the nation. In fact, India did have an economic policy of our own, but often the questions asked by the capitalists and the communists is whether we have an alternate Indian or rather Indianized economic policy. He has very novel ideas, very innovative ideas and very powerful ideas. Just today when he was being taken to the Rajbhavan from the airport, he asked what is the difference between capitalists and Vaishyas. As per our ethos, those who indulge in business, those who practice business are called Vaishyas. So he himself gave the reply, Vaishyas minus dharma are capitalists. How profound, how effective a definition. It is definitely a moment of pride for the people of Kerala, especially those in the Rajbhavan, that we have such an eminent personality to address us this evening. With all pride, with all pleasure, I invite Sri Gurumurthy Ji to this, which may be called a Vichara Yajna. Thank you. Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Arlekar Ji, I was stunned when a call came from him after I had written those 2 articles on Operation Sindoor. With my limited understanding of what the subject means, that he wants me to come and give a lecture here, it showed that how meticulously he has been following affairs. And in these days, when reading of newspapers has crashed after the television medium and social media has come, that there are still statesmen who will read articles, and my articles are not short articles. These articles went around 4,200 words, something which is very uncommon these days. In those days, it used to be very common. And Sri Lodawat, the additional Chief Secretary to the Governor, and Mr. Hari Karta, who introduced me quite generously and excessively. When you are introduced so profusely and excessively, a bar is set, an expectation is created, and I have to cross it to make you understand that what is stated is not absolutely untrue.
See, Operation Sindoor is something which has to be properly positioned intellectually, militarily, historically, and socially. This cannot be dismissed as a news or as an event or as a counter-terror measure. You have to have a helicopter view to understand how Operation Sindoor became necessary and how it is a reaction and a response and the will of a nation that should put not only Pakistan but the world on notice as to what India has become. So, we have to see how Operation Sindoor originated. It originated in Pahalgam. There have been terrorist attacks. There have been mass killings, starting with Pakistan giving up war as a means to deal with India because they have been failing in all the wars. 1947, 1965, 1971, 1999. In all the wars, Pakistan was defeated. They thought the best way to deal with India is not war, but to bleed India, as they used to say in their language, by 1,000 cuts. Bleed India to death in stages. And for which they created a jihadi army, about which I will go into later. But Pahalgam stood out as the most barbaric assault in recent times or in the history of Indo-Pakistan fights. First, the victims were asked which religion you belong to. It is not something which should be dismissed as an event that happened on 22nd April. It is a continuity of a history. Unfortunately, Pakistan is arrested by history. India has moved beyond history. We have kept history behind because history is something which should teach us, it should not continue. If history continues, pursues, if historical feelings and the hate and enmity that history is bound to teach us, then you are arrested by history, you are part of the history, and you don't move to the future. This is where Pakistan was born in hate, is what we must understand, and Pakistan must also understand that. Yes, hatred created Pakistan. We understand that. They also must understand. But we should give up the hate is what they did not understand. But we have moved beyond. Christopher Jefferley, one of the most famous French writers, who was not a great admirer of India, he wrote that the only content of the nationalism of Pakistan is hate India. If hatred of India is not there, Pakistan will not be a nation itself. So, it is not only he. There was one professor, Syed Ali Raza Nazar of Tufts University, he is a Pakistani. He also said, minus the hatred of India, Pakistan will not exist as a nation. That means you are carrying history. And history is not carried merely by a political discourse. It is carried in history textbooks. It is carried in missile names. See the names Pakistan has given for its missiles. Abdali, Ghauri, Babar, Ghaznavi. These are all the names of the missiles. Pakistan is not going to use these missiles against any other country. It has no other enemy in the world
except Bharat. See the names that they are using to remind their people. What should be their psychological attitude to India? Unless we take a helicopter view and understand what Pakistan's psyche is, ideologies, theologies, DNA is, we will not be able to position Pahalgam or the response to Pahalgam. And if you look at Pakistan, both of us started on the same day. We got freedom on the same day, virtually. But we had a constituent assembly, we framed the constitution in 1950, we adopted it, we have moved ahead. Many of us do not know that Pakistan could not frame a constitution and they could not even put together a constituent assembly, and anyone who attempted to put the constituent assembly was assassinated. Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan, he was assassinated because he entered into a deal with Pandit Nehru. It is called the famous Nehru-Liaquat Pact. He was shot. And the whole country trembled, and a constituent assembly, some kind of it functioned in 1958. They came out with a constitution. But before the constitution could be implemented, Sikandar Mirza, who was the president, he abolished the Constituent Assembly, threw away the Constitution, proclaimed martial order, and appointed Ayub Khan as the martial law administrator. Within 1 month, Ayub Khan sacked Sikandar Mirza, who had run away from the country. They could not frame a constitution. Ayub Khan functioned as the dictator for the next 15 years. In 1971, they lost the war with India. It is actually a war between East Pakistan and West Pakistan. It was not a war with India. They could not tolerate East Pakistan, which did not want Urdu language. That's all. There was no difference. And because they were speaking Bengali language, in spite of the fact they were 55 to 60% of the population, the resources that they got was only 35%. That is how East Pakistan and West Pakistan began fighting each other. So they lost, not only East Pakistan and Bangladesh was created, they also lost the war, and as a result they came to the conclusion that we are doing something wrong, and then framed a constitution, some kind of a constitution. It was not a constituent assembly deliberating for 3 years. It is just some political parties coming together and writing a piece of paper, and that is the constitution of Pakistan today. In 1972, the constitution came, Bhutto became the president and the prime minister. And in 1978, Zia-ul Haq seized power, sacked Bhutto and hanged him. See, Sikandar Liaquat Khan was assassinated in 1951, Bhutto in 1979, Zia, who seized power in 1978, was himself assassinated in 1988, Benazir Bhutto, who became the chief prime minister, was assassinated, and Imran Khan was almost assassinated in the year 2022. This is the political history, democratic political history of Pakistan. You look at how Pakistan was ruled by army for 34 years directly. Between 1958 and 71, 77 to 88, 99 to 2008, 34 years. And rest of the years the army indirectly ruled. Unless we know the relationship between army and Pakistan polity, we will not be able to understand what kind of adversary we are dealing with. In fact, in diplomatic circles, it is quipped that every country has an army. But
Pakistan army has a country which is Pakistan. Without army, nothing will move. Army is the deity in Pakistan. Army is the deity means army people, army general, army system. And what it has resulted in, I want to show it to you. The Bloomberg wrote an article on 11th November 2001. Pakistan Army Incorporated. Pakistan Army is not a professional army like the Indian Army or American Army or any civilized nation's army. Pakistan Army is a huge commercial enterprise. The Soldiers Foundation, the Fauji Foundation, has cement factories, ordnance factories, retail stores, iron and steel. Mention any industry. It owns a huge commercial enterprise. And it is responsible to take care of the army people, retired army people, till they die. And the retired army people and the existing army people manage all this. You know what is the market capitalization of Karachi Stock Exchange? $43 billion. Out of which $71 billion of market capitalization is represented by companies run by Soldiers Foundation. Pakistan Army controls 71% of Pakistan's market capitalization. That is the extent to which Pakistan's economy, Pakistan's business, Pakistan's polity are intermingled with the army. And politicians are merely prisoners who can't do a damn. They are what the army says they have to do. If they do something else, the army will directly intervene. This is a military country. We must understand we are dealing with a military country, a militarized mind. And on top of it, when Zia came to power, he Islamized Pakistan. And unfortunately, the Western powers, in their attempt to overcome the Russian power in Afghanistan, made Pakistan create jihadis to fight Russia in Afghanistan. The West was very happy about it because they did not have to pay. There are people willing to die to kill others. And Afghanistan war was the starting point of the collapse of Russia. The West was very happy. And Pakistan was extremely mightily pleased. How many of us know? It is from Pakistan in Karachi, from Karachi airport, Kissinger traveled in the dead of night on a secret mission to China and negotiated a deal with China to break away from Russia, and that broke the Cold War and destroyed communism in 10 years, and Pakistan became the apple of the eye of Americans. Their money, all that went into Pakistan, got into Pakistan Army, and Pakistan Army became the richest. And that is represented by 71% market capitalization, which means $30 billion is the amount of liquid resources that Pakistan Army commands. If there is Lashkar Taiba, if there is Jaish-e-Mohammed, if there is any other terror organizations, Pakistan's budget need not fund them. It is funded by the Soldiers Foundation, which controls $30 billion of market capitalization of Pakistan. Nowhere in the world, no other army people are entitled to just a pension. They are supposed to work for the country. But here is a country where an army owns the country, an army owns the economy, an army owns the market capitalization, and army owns nearly 20 to 30,000 jihadis raised in the nurseries of Pakistan.
And there is a book which was released by Pakistan writers after Musharraf took over in 1999, which is one of the finest books which the Indians must read. How a Barelvi Pakistan was turned into a Devbandi Pakistan, and how terror became the rule of law, and people could walk with guns in their hands. This impacted on India. So they wanted to kill India by 1,000 cuts. I was very much involved in the politics in those days. I don't think many would be aware of it. I was very closely associated with the transition and how the Congress was defeated in 1989 and VP Singh came to power. VP Singh came to power as Prime Minister on the 2nd of December 1989. Mufti Muhammad Sayyid was the Home Minister. This was on the 2nd of December. On the 9th of December, Mufti Muhammad Sayyid's daughter is kidnapped by terrorists. The Home Minister of India, his daughter was kidnapped. I was desperate to send a message to Mr. VP Singh. In those days, there was no cell phone. I told him, before you make a deal with the terrorists to get that lady released, ask the Home Minister to resign. And after the deal is over, let him become the Home Minister again. But this message could not reach. So the ignominy of the Indian government negotiating with the terrorists, with the Home Minister of India negotiating for the release of his daughter, and that set many terrorists free. You can understand what was the state of India at that time, its psychology, and how the Kashmiris would have felt that here is a group of people who can shake the Home Minister by kidnapping his own daughter. I was a personal eyewitness to what was happening at that time, a helpless state, a meaningless state, an impotent state. And by 1990, virtually Srinagar was out of control. They had taken over Srinagar. We had to wage a rearguard war. That is how terrorism took root in Kashmir, and as a result, Pakistan Army, you see, terrorism is not something which grew on its own. It was propped up, it was funded, it was inspired. Pakistan Army people were transferred and put into charge of specific organizations, and even now the Pahalgam attacker was an ex-Pakistan Army commando. So there was, jihadis were moving into army people were turning into jihadis. These are openly known. With the result, from 2005 to 2007, at least 15,000 people were killed. In 2008, in front of the whole world over television, which was televised, 48 hours of terror on Bombay. We all saw. The government also saw. The government appealed for peace. And our Prime Minister and the National Security Advisor and the Home Minister were promoting candlelight processions for peace and harmony. For whose peace and harmony? You can understand how our army was humiliated in front of the world. What is the damn army for? If they cannot protect their own people from being killed on the television screen, slaughtered, the army hanged its head in shame. That was 2008. That is why I wrote in my article that a candlelight bearing India in Operation Sindoor attacked the terrorists at their source, in their homes, in their mansions, through BrahMos. How this transformation occurred is what we have to understand.
This didn't come by a magic wand. So, how it was transformed? I told you about Pakistan. India is a very different country. You know, Pakistan has a theology. We have a philosophy. Theology is only what I believe is right, my God is right, other gods are wrong, my way of life is right, other ways are wrong. This is theology. This becomes political ideology. That is what Muslim League propped up. And it has been a disaster for Pakistan, it has been a disaster for Bangladesh, but not a disaster for India. We have more Muslim population than Pakistan. We have more Muslim population than Bangladesh. Our Muslim population is only less than Indonesia's. But we live in peace with them. We have problems. Problems do not mean that we can't live together. India has demonstrated it, not only demonstrated, it has moved away from history because it is philosophy. You know what is philosophy? Nobody who was a philosopher, who was a historian, who was a sociologist, who was an intellectual, brought about the distinction between philosophy and ideology. It is Bill Clinton, who in 2000, I was surprised that a political leader who was not greatly known for his intellectual capacities, like Lincoln or anybody, he said, we are now caught in the grip of ideology. It says only I am right, you are wrong. We have to move to philosophy, which means I am right and maybe you are also right. This is what informs the Indian civilization for thousands and thousands of years. We have been able to avoid quarrels, fights, bloodsheds. And I will give you a story. A proof research was done by Professor R.J. Ramal of Hawaii University. It's all available on the net. That is, Democide, Power Kills, is the title of the website. Everyone after this meeting is over, go and click and see that website. In that website he has captured the mass slaughter, bloodletting that had happened in the world from the 5th century before the Common Era and 20th century. For 2,500 years he has captured in research places where it happened, who killed whom, how many people were killed. He has put it on the site. He says till the 13th century, everywhere, 680 million people to 1.2 billion people had been slaughtered in the world by human action against human beings. He said the only geography in which there was no mass killing till the 13th century was India, Bharat. How is it that we did not kill each other? The only exception is Emperor Ashoka's Kalinga War. We believe that the other man can also be right. I don't know how many of you have read History of Kerala by Padmanabha Menon. Sir, you get the 100 copies and give to our intellectuals in Kerala. Padmanabha Menon had written about the war model of India and of the Zamori kings. When Portuguese attacked the Zamori kings, the Zamori king wrote a letter to Portuguese. Gentlemen, simply because you have a large army and I have a large army, we need not clash. But even in clashing, we have a model. We will beat the drum in the morning to say we are ready for war. If you beat the drum, he will attack you. In the evening, if you beat the drum, he will stop the war. There should be no night fight. We should not fight where the people are. There is a large playground outside and there are lakes on both sides. You can perch your army there. I can perch my army here. Then the Portuguese said, is he asking for war or sports? Even in war, we were not violent. Even in war. The Zamori king model is, which must be taught in every school and college in Kerala,
Then they say, "Ma'am, we have 20,000 people, please. Send the best 100 of your fighters. We will send 100 of our fighters, let them fight. If one loses, maybe at that point we may call off the war. Next you send 200 of your people. We will send 200 of our people." Have you ever seen a more noble war model? This is India. This is there in Mahabharata. This is the war model adopted by Prithviraj Chauhan against Muhammad Ghori. Simply because the opponent is defeated, he should not be killed. He let him off 17 times because the defeated king should not be killed. This is India. So we have another view of life. Because of it we may have lost, but we did not become violent. And so, we are a democracy. We have an army which serves the nation, which does not own the nation. Pakistan army owns the nation, doesn't serve the nation, doesn't serve the people. It only targets the enemies. It has covert warfare. But we have an army which serves the people humbly, for salaries, for pension, and for higher feeling of patriotism. This is the difference between the two countries. But we lost heavily because we did not understand the psychology of India. So, how this transformation took place? I'll give you two examples as to how peace with Pakistan, as Pakistan is constituted, is a disaster. Atal Bihari Vajpayee, when he became the Prime Minister, he went in a bus to Lahore. His Lahore bus trip became a very important event. That was in February 1999. The result was that in 1999 May, within 3 months of Lahore bus travel, Pakistan launched assault on the Kargil hills and captured it without Pakistan army led by Musharraf, without the knowledge of the Prime Minister of Pakistan. The Prime Minister of Pakistan did not know. War has been waged and they have taken over the Kargil hills. 2,500 people died on both sides. 3 months before Lahore raid, 3 months after Kargil war, the same thing happened to Modi. He attended Musharraf's daughter's wedding on the 25th of December 2015. On the 2nd of January, within 7 days, attack took place on our army in Pathankot. 26 army people were killed. Then Narendra Modi realized that it happened to Vajpayee, it happened to me. Peace with Pakistan is not possible as Pakistan is constituted. We have to have a very different way of dealing with Pakistan. So he set out to a war model that first he said, if you attack me, I will attack you. So when Uri attack took place in 2016, our army people went inside and we killed terrorists. The number of terrorists who killed were estimated at 70. None of our people were lost and we came back. But this was going inside. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വെറുമൊരു വാർത്തയല്ല, ഭാരതം കൈവരിച്ച മഹത്തായ നേട്ടമാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. എസ് ഗുരുമൂർത്തിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടത്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പാരഡിം ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം കാൻഡിൽ ലൈറ്റ്സ് ടു ബ്രഹ്മോസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗവർണറുടെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ദേവേന്ദ്ര ധോദാവത്താണ് ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത്. പെഹൽഗാം ആക്രമണത്തിൽ ഇരയായ രാമചന്ദ്രന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഗവർണർ ആദരിച്ചു. രാജ്ഭവനിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ബുള്ളറ്റിൻ 5 മണിക്ക്.